riverfronts into economic powerhouses. Why not we? What could 55 kilometers of fully realized riverfront unlock for Hyderabad? Just I am trying to put this in your minds and in everybody's mind. If those countries can do with the smaller extent of riverfront so much of economic activity, job creation, tourist attraction, thereby economic growth of the country, why not for the Hyderabad now? Why we should not take that advantage? That's what exactly Honorable Chief Minister thinks and the state government thinks. So then we have studied, prepared the master plan. In the master plan, this is in 2 phases. Phase 1 is for 21 kilometers and 55 kilometers master plan. Also, I am trying to just show how we are proceeding further. I'm now switching on to the technicalities into that. I will try to touch upon some of the technical things here. Sir, I think I can have the time, sir. So 55 kilometers is divided into 5 zones. So based on the population, based on the river stretch, these zones are identified. If you see the zone 1 from Gandipet, that is Usman Sagar, and this is Rajendra Nagar, where Himayat Sagar is there. There are 2 rivers, one is Musa river, another one is Isa river. Both put together are becoming 21 kilometers. And thereafter, this becomes only single river called Musi. And this flows in zone 2 up to Purana Pool 6 kilometers, and from Purana Pool to MGBS it is 4 kilometers. MGBS to Uppal 8 kilometers, and from Nagol on to Gaureli exit ORR on the east side is about 16 kilometers. So this entire stretch is 34 kilometers and this is 21. That's how it is 55 kilometers vision. So in this, why this is zoning is considered? This is the new development that is happening. This is the old development that happened in zone 2 and zone 3, and zone 4 is semi and now growing area, and this is again the future growth corridor, we can say. So having said this, we have engaged, Special Chief Secretary sir also mentioned, we have engaged the global consultants. Menhot is the main consultant. He is from the Singapore, having lot of projects done in Singapore, and the Rios is the designer. He is from that company is from the US, and Cushman and Wakefield is known for the general big 4 companies called consultants. So they will work on the economic models and other things. And these 3 have become a consortium, and they have given the aggregate master planning for phase 1, and they are doing for the phase 2 as well. Master planning components, what are there in the master plan? Master plan is not just about the DPR. People several times have a misconception saying that DPR is the final thing. But first we need to have the master plan. Then out of that the DPRs can be generated. DPR, this master planning is already, as I said, data collection and data analysis, then the plan, then we go to the implementation. Now we entered into the planning plan stage, and planning is happening, and phase 1 is already completed. In this blue master plan, green master plan, blue master plan is protecting all the water bodies and making the water flow without any contamination. Green master plan improving the greenery along the Musi and also in Hyderabad, because these days we also are experiencing drought conditions. Unless we target the greenery also, this is also very, very important. Then comes the land use master plan. When we talk about the river and riverfront, what kind of land use it can be, what we need to take up, that is also coming in this overall master plan. And wherever we have potential for the marquee projects, as we have seen in other videos of other countries, how the marquee projects have come, that enhances the economy of the state. And infrastructure master plan, when we talk about the roads, the connectivity, the bridges, etc., that come under this infrastructure, and the financial master projects.
So some of the important projects, how they are going to have the leverage of the Musi and how the economy goes. So that covers everything. Phase 1 covers 2 river stretches, as I was explaining, from Gandipet to the Bapu Ghat, now we are calling it Gandhi Sarovar, and Himayat Sagar to Gandhi Sarovar. Total 21 kilometers. This, what exactly are the components now we are looking at when we are talking about the Musi? As I was explaining, just not cleaning the river, just not making some pathways and showing that river cleaning happened, riverfront happened, it is not like that. So river cleaning, accumulated silt and debris removal has to happen, and that too it has to happen very technically and scientifically. For this and riverbed profiling, we have to do the riverbed profiling and flood mitigation. This is most important. And slope stabilization. Unless we have the embankments properly, we cannot curtail the floods. We have to do that. And roads along the river bank, this is about the connectivity east-west corridor. Trunk sewer mains, this is also very, very important. This is exactly what I was talking about. Unless we treat entire sewage across city and not allowing it directly enter into the Musi without treatment, again the Musi cleaning is not happening. So that's the reason this is also integrated and the plan is comprehensive. And water retention structures. So we have to have the water in the river all through 365 days, so that some boating can happen, some people can go in the evenings and relax there, and the night economy happens there. Unless we have the water throughout, we cannot improve the tourism, economy and other things. That's the reason here I will come in the next slides, the river Godavari river linkage, how it is happening. Riverfront development. After doing all these things, the riverfront has to be developed so that the public spaces are developed, public access can be developed, public can go there. For this entire phase 1, for all the development works up to 7, it is going to be around 6,500 to 7,000 crore only. So we are going to spend this money on these 7 components for this 21 kilometer development. And this doesn't include the land acquisition if required, or we have come out with a new policy, TDR policy, even for the people who are having the land ownership in the riverbed and also in the buffer, they will be appropriately compensated under TDR. And this is why in the next slides you will understand what buffer is, why it is required, etc. So understanding the river is very, very important. Unless you understand the river, what is the flow of the river, you cannot plan it. It is haphazard planning and it cannot sustain. When we talk about the sustainability, we have to understand the science, safety and hydrology of the river. In this, we have studied extensively the overall catchment area of these 2 reservoirs. The Usman Sagar reservoir catchment area is 740 square kilometers. As we were telling, it starts from Anantagiri and comes up to Usman Sagar, Gandipet. And Himayat Sagar reservoir, the catchment area is 1362 square kilometers. This starts at Pagi and comes up to Himayat Sagar. The blue one is the Gandipet one, and this green one is the Himayat Sagar. You can see Himayat Sagar here and Gandipet here. This is the catchment area. So whatever rain that falls there, that comes into these reservoirs, that study is also there. Catchment area map of downstream nalas. After the reservoirs, this is entire Cure area now. In this, how the nalas and the catchment, that drainage system, the drainage pattern we call, how it is entering into the river, this is also studied. Then this is very, very important for all of us. Given situation of the river, if we leave the river like this, why the floods are happening? If the river is left like what
it is today. So with the study that is there, done through two simulations, one is HEC HMS and another one is HEC RAS. What is this HEC HMS? This is Hydrologic Engineering Center run by US Army Corps Engineering. They have developed hydrological modeling system. Hydrological modeling system. This is a software where we have to run the river widths, river lengths, river flow, river hydraulics, and then that gives how the flooding happens. If you see the blue marks, if the full flow of the river comes, the flooding happens up to these places. And this HEC-ROS is the river analysis system. So this analysis is done in both the softwares, so that we are thorough on this. And not only this, if after studying this, what should be the cross section of the river, we have identified. And if the river should not come outside the embankments, if this flooding should not happen, which is causing lot of human loss or even the property loss and the economic loss. So in order to contain this, we have to have proper sectioning of this. I will be coming to the section in the next slide. This is the slide. So in order to curtail, I will just go back again. If the section is properly done, giving the river back of its property, river ki property undi, దాని ప్రాపర్టీ దానికి మనం ఇచ్చేస్తే అది బయటకు రాదు. సో దాన్ని మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఓవర్ ద ఇయర్స్ మనమే ఎక్కడెక్కడో కట్టేసుకొని ఉండొచ్చు. అలా కాకుండా రివర్ని సరిగ్గా దాన్ని ఎంత వాటర్ పోవాలి ఫ్లో అది మనం అలో చేస్తే అది బయటకు రాకుండా ఉంటుంది. దిస్ మోడలింగ్ షోస్ దట్, అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ వీ హ్యావ్ అరైవ్డ్ ఎట్ దిస్ సెక్షన్. అండ్ దిస్ ఎంటైర్ ఫ్లో, actually if you see here, this is for the Himayat Sagar stretch. From Himayat Sagar to the Bapughat, that is the Gandhi Sarovar now. Up to that, after study, this is 1.53 lakh cusecs of water. In the 2025, actually the maximum flow we have taken from Himayat Sagar was only 36,000 cusecs. But this Himayat Sagar was designed for 1.53 lakh cusecs. Unless we see the downstream of the river properly and do the section, again the floods will happen. That's the reason we have taken National Institute of Hydrology, Roorkee also on board, and they have also vetted it and certified. Based on that, from the river, middle of the river, on both sides, if we maintain 100 meters including the buffer, the river will flow like this. The river will flow 1 in 5 years or 1 in 25 years. This is return period, what as per the technical term it is called. This takes about 60,000 cusecs. So whatever flood that happened in 25, 20, etc. can be arrested here only. But the upper promenade, if we see, that is called high flood level. This is the 520 meter. High flood level, this is about 124 meters. If we take this 124 meters also for the river, this is called river basin. So if we factor this and do the embankment like this, in return period of 100 years, the water will not come outside. That is the study. That means in 1 in 100 years, 1% of chance, but 1% of chance also we cannot take with the river. That is the reason the section is decided with this, and rest is the buffer. On this buffer, the promenades are coming. This is called lower promenade, this is upper promenade. On one side, within the buffer zone, we will be having a 6-lane, 30-meter main road, and on the other side only the service road with 9 meters. Rest of it will be most of it is the open spaces for the public.
And we have also done for the second stretch. Of course, we have done for the entire Musi, but I am just trying to show only these two stretches in the phase 1. This is a hydrology study for Usman Sagar up to Gandhi Sarovar. Here also you can see how the flood plain is, and after section how it will be. The section of this area is, the bottom width is 60 meters and the full flood level is 104 meters, this one, and rest of it is same. From middle we will be taking 100 meters both sides. So complete within 200 meters, 1 in 100-year flood 26,300, but it can take easily 60,000 cusecs. Even if the cloud bursts are happening, climate change causes are there, then also this will take the entire flow only in the river. It will not spill over into the floodplain, not causing any damage to the. So this is how the section will be. So we will be having a toe wall constructed, and slopes will be created so that the speed of the river cannot be obstructed. The river will flow. This is the lower promenade and this is the upper promenade. On the upper promenade, see, if you see here, this is the lower promenade. On the upper promenade, this slant, we will go for the greenery or different combinations. We can also with Gabion structures or any wherever, if the speed is required, if the slant slopes are not withstanding, we have to go with the CC, but we have worked out for every 30 meters. See, why we are talking about buffer? It is not the state's thing, but it is the Central Water Commission, Ministry of Jal Shakti, which says how the river has to be protected, what needs to be done. If you see this graph, exactly what it says. This is 1 in 5-year return period flood. It is a protected area. When we say protected area, there is no construction allowed. This is the river bed. So river bed, no construction is allowed. Then 1 in 25-year return. That's what exactly I was trying to show. 1 in 25-year return period, that is called regulatory area. This regulatory area, in fact, is the buffer zone, including a part of 100-year return also. So this is how the section of the river has to be decided. That's how Telangana government has decided in 2012. GO 168 clearly says 50-meter buffer for the river in the municipal corporation areas, and it was reiterated in 2016 by GO 7. It is 50 meters buffer on both sides of the river. This is very clear in GO 7. So this is exactly the study. This is not from out of blue or it is the state's thing. It is as per the CWC norms. And also the National River Conservation Plan, this also very clearly says what can be taken up in the river zones, riverfront zone. So riverfront zone, what exactly now we are planning? Approach roads and open spaces, public spaces, cycling, tracking. So all these, see, the idea is that some people will come, evacuation can easily happen if there are any flash floods. That is the reason in the protected area, no permanent construction is allowed. So that is a working place. Somebody can come and go. If we want to stop it, we can stop. Residential is not allowed. That is very important. People can also refer the guidelines. Source is Technical Guidelines on Floodplain Zoning, Central Water Commission, again issued in July 2025, based on various Supreme Court orders, national NGT orders, and all these things. I request all of you, please do study that. So then we are coming to how the river will be cleaned. So one is completely cleaning it. It is not possible because there will be some toxins and other things. When we have to disturb them, we have to disturb them in a proper condition. But
it can happen over a period of time if we substitute that water with fresh water, the surface water. For this, already a project is already taken up by the government. If you can see, this is the Godavari linkage that is coming all along the ORR and coming to Usman Sagar and then Himayat Sagar. Total 20 TMC of water is allotted and already work started under Hyderabad Metro Water Supply and Sewerage Board. And out of this, exclusively 2.5 TMC water is allocated for Musi rejuvenation. This is exactly what I was trying to tell. So in the river, all through 365 days, there will be water, that is the fresh water that comes from the river Godavari. So this is the river linking project, special CS was also mentioning. So this is one, getting the fresh water there. Then what is the second thing? Second thing is we have to treat the sewage in the entire city. Sewage treatment and trunk sewer mains. After treating or before treating, we should not allow the sewage to pass into the river. So what exactly now it is happening on the sewage front? This is another very important thing. So if you see, there are STPs already existing. Here a representative photo already functional, this one Ambapet. 772 MLD existing STPs 25 are there and 1106 MLD already commissioned and works are going on in good pace 27. 972 MLD ongoing STPs under Amrut scheme 39 are under progress. So these many STPs are happening and this is the existing one. These are the new ones, already construction is going on. In the phase 1, the Narsingi already started. The STP work is started. What remains to be done? What remains to be done is taking the nalas into consideration. Along the Musi, we have to have the diversion drains. And these are bigger ones, red ones are the existing STPs. If we are not doing another big STP, we have to divert it here and bring it here likewise. And this is the part of the project where we were talking about phase 1, the sewage treatment, the trunk mains are all happening here. So this is the picture that is showing how the trunk mains are coming, how the sewage will be diverted to the STP. Here is one STP, here is one STP, another one and another one. There are 4 STPs nearby. This is treated and coming and joining in the river. But even after that, we have to have other side because this is treated and it is merging. For other side, it will come and go to Attapur. For the first time in the Hyderabad, we are coming out with one underground STP as well. So the red marks are the trunk mains that lead to the STP and this is connected. Here I would like to just bring to the notice of the August House. Earlier also the diversion lanes constructed, if you see the yellow line, that is exactly in the Musi. So if we construct something in the river itself, it will obstruct the flow of the river. So what we are doing as part of the project, we are shifting this also onto the river edge, that is into the buffer. So that the river, as I was telling, we have to give the river what it is supposed to be having. So ఆ రివర్ ని అట్లానే ఫ్లో అవ్వడానికి మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది, దానికి ఏ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండకూడదు. సో అది కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ లో పెట్టడం జరిగింది. Then another very big decision taken by Honorable Chief Minister and the Cabinet Government is that, okay, now we are planning to have the STPs fully functional and diverting all the sewage into the STPs and treating it. Why not we treat tertiarily? The tertiary treatment has to happen. Then use that water. We are bringing Godavari water, Krishna water, all about 200 plus 300 plus kilometers.
with spending so much of money. That is for drinking water purpose. Whereas the sewage is just left like that. If you see the Singapore model, there they call P water. That is a treated sewage water. That is utilized for various purposes. Why not we use? That is exactly the project is talking about. This is also factored now. After treating this sewage water, tertiary treatment will be done. This water will be supplied to the industry and particularly the data centers that are coming up. Already Metro Water Supply and Sewerage Board is working with TGIC, where the industrial areas are coming up. For example, Future City and also the Chandan Valley industrial area. A pipeline will be laid. Before that, at every treatment plant, we will be having a storage reservoir. Therefrom, it will be pumped to the respective industrial areas. Not only that, we will also be requesting all the developers here, sitting here, in the construction invariably we have to use this treated water. And also all the greenery that is coming up in Hyderabad, around ORR, we are also having contemplated already ring bund along the ORR, along the drinking water line. Next to that, new water pipeline will come. This will have storage tanks wherever necessary. Therefrom, the tanker supply can happen. Even the big industries, we will have the pipeline itself, and the entire greenery will be supported by this water system only. This helps in two ways. One is reducing wastage of drinking water all the way we are bringing from Godavari and Krishna. That can be utilized effectively for the drinking water purposes. For all other purposes, we will get the water at a lesser price. HMWSSB, as on today, is giving at something like, including sewage, 60 to 180 rupees per kiloliter for the industry, because they are getting all the way from that. That is the raw water that is given. That is actually potable water. But if we use this, it will come down to 70 or 80 rupees. It is going to help the industry as well, and also burden on the drinking water requirement. In the future, city is growing like anything, and in the core urban region economy area, we will be needing more drinking water. So this is another very good initiative that is flagged into the project. This is a strategic mobility intervention. So as part of this, how many bridges are coming? And as I was talking about the retention of the water, there will be one barrage here, one barrage at Narsingi, another one at Gandhi Sarovar, so that the water always remains along this river. And this can enhance the tourism, enhance economy, enhance activity, and also the everything in this particular area. Total 14 number of bridges, out of which about 9 are new proposals, 5 are old upgradation. As you are aware, some of them are low-lying causeways which needs to be uplifted. That is also being taken up under this. This is entire costing, as I was showing, this is within the 6,500 to 7,000 crore. So this is riverfront and public recreation spaces. So as I was talking about how the buffer zone will be used, restoring Musi and reconnecting the people. Musi has to be connected to the people. They are the important stakeholders into the entire project. See some of the renderings: continuous public promenades, roads and cycle tracks for improved mobility, recreation spaces. So this is exactly as per the section I was talking, the river section, whatever pictorial proposal is shown now, the images shown now are to the scale actually. As per that only this planning has happened. These are the public amenities. Please play the video.
పేపర్ తీసుకురా శ్రీధర్ బాబు సార్, పేపర్ ఇస్తారు తీసుకురా. ఇక్కడ గ్రీనరీ కూడా చూస్తే మనము నేచర్కి దగ్గరగా ఉండేట్టుగా ఎక్కువగా ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని తయారు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. సైకిల్ ట్రాక్స్ వస్తాయి, ఇట్లా క్రాస్ ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ వస్తాయి, ఇందాక మనం అనుకున్న 14 బ్రిడ్జెస్ వస్తాయి. బరాజ్ ఉన్నందువల్ల ఈ నీళ్ళు ఆగుతాయి, దాంట్లో బోటింగ్ అది అవుతుంది. సో ఇది ప్రపోజ్డ్ రివర్ ఫ్రంట్ మనం ఏదైతే సెక్షన్ అనుకున్నామో రివర్ సెక్షన్ దానికి అనుబంధంగా తయారు చేసిందే. సో రోడ్ మనం అనుకుంటున్నాం 6 lane రోడ్ నెక్స్ట్ టు ద రివర్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఈస్ట్ వెస్ట్ కారిడార్. మనకి నార్సింగి నుంచి గౌరెల్లి వరకు, అంటే అటు విజయవాడకు వెళ్లాల్సిన వాళ్ళు హైవేకి, ఇటు బొంబాయి వెళ్లాల్సిన హైవేకి ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా బీజాపూర్ హైవేకి కనెక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ envisioned with the technical study. The study happened for 1.5 years. We have gone around and seen every place, and Honorable Chief Minister himself seen, and he has given lot of inputs into that, and this is exactly the master planning happened. Now the DPR is also ready for the phase 1, and we will be immediately starting. As I was talking about the Gandhi Sarovar, what is the relevance of the Gandhi Sarovar? చాలా మంది అడుగుతారు, ఈ గాంధీ సరోవర్ ఇక్కడనే ఎందుకు ఉండాలి, ఇలానే ఎందుకు ఉండాలి, ఇలాంటి ప్రశ్నలు చాలా మందికి ఉన్నాయి. చాలా మందికి హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, కాబట్టి ఒకసారి అది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. మహాత్మా గాంధీ 1948లో ఎప్పుడైతే ఇతన్ని కాల్చి చంపబడినారో, మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క యాషెస్ 1948లో సుమారుగా 12 నదులకు పంపించారు. 12 నదులే కాకుండా కన్యాకుమారిలో 2 సముద్రాలు కలిసే చోటికి కూడా పంపించారు, అక్కడ కలిపారు. ఇక్కడ మూసా అండ్ ఈసా 2 రివర్స్ కలుస్తున్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా ఒక సంగమం, అంటే సంగమాలని టార్గెట్ చేయటం జరిగింది. ఇక్కడ ఒక సంగమం ఉంది అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చి వారి యొక్క యాషెస్ కూడా కలిపారు. అందుకనే అప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం అప్పుడే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ దీనికి ఇచ్చి సుమారుగా 66 ఎకరాల భూమిని ఇచ్చి ఇక్కడ బాపు ఘాట్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. బాపు ఘాట్ ఇక్కడ మీరు బొమ్మ చూస్తే గాంధీ గారు ఉన్నారు. మనం 30th జనవరి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇక్కడికి వెళ్ళి వారికి మన నివాళులు అర్పిస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఇది మ్యూజియం కూడా ఉంది. కానీ దీన్ని ఇలానే వదిలేస్తే గాంధీయిజంని ఎలా మనం ప్రమోట్ చేస్తాం? మనకు ఆల్రెడీ హిస్టారికల్గా ఈ ప్లేస్ ఉంది, ఇక్కడ మూసా రివర్ అండ్ ఈసా రివర్ వచ్చి ఇక్కడ కలుస్తూ ఉన్నాయి. దీన్ని ఒక స్టడీ ఏరియా గాంధీయన్ ఫిలాసఫీ మీద డెవలప్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు సీఎం గారు దాని మీద మనకి చాలా ఐడియాస్ ఇవ్వటం జరిగింది. దాన్ని బేస్ చేసుకునే వర్కౌట్ చేయటం జరిగింది. దాంట్లో ప్రముఖంగా ఈ టవర్లో అన్ని కూడా గాంధీకి సంబంధించి క్రింద మ్యూజియం ఉంటుంది. ఇఫ్ యు సీ స్టాచ్యూ ఆఫ్ పీస్ గాంధీ గారు ఉంటారు. హ్యాండ్లూమ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ హబ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఉంటుంది. నాలెడ్జ్ హబ్ అంటే రీసెర్చ్ కూడా అవుతుంది. గాంధీ మీద ఎంతో రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంటుంది, మనకు తెలుసు. చాలా చోట్ల పబ్లిక్ రిక్రియేషన్ స్పేసెస్ ఉంటాయి, అంటే పబ్లిక్ స్టూడెంట్స్ యూత్ అందరూ కూడా అట్రాక్ట్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్ళడానికి పబ్లిక్ రిక్రియేషన్ స్పేసెస్ ఉంటాయి. మెడిటేషన్ అండ్ వెల్నెస్ విలేజ్ ఉంటుంది. మెడిటేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫర్ ద వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్ట్రెస్కి ఇక్కడ అవి కూడా క్రియేట్ చేయడం, అట్లాగే ఒక మ్యూజియం క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవి ఎలా వస్తాయి అంటే దీంట్లో ఈ రకంగా గాంధీ మ్యూజియం వస్తుంది. వ్యూయింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ పైకి మనం ఎక్కినట్లయితే మొత్తం
సిటీ కనబడుతుంది, వ్యూయింగ్ ఉంటుంది, గాంధీ ఉంటారు. ఈ పైన వెళ్ళిన చోట ఇక్కడ నుంచి మనం గాంధీ గారితో ఫొటోస్ కూడా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కల్చరల్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్ స్పేసెస్ కూడా ఉంటాయి. ఎవరైనా కల్చరల్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్స్ అందులో చేయాలంటే గాంధీకి సంబంధించి ఆర్ట్స్, పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ట్స్ ఎట్సెట్రా. అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్. ఇదే కాకుండా బేసిక్గా ఇప్పుడు మనకు లిటరరీ ఫెస్టివల్స్ అవుతూ ఉంటాయి, బుక్ ఎగ్జిబిషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. అవి ఎక్కడెక్కడో అవుతూ ఉంటాయి. ఎక్కడో ఓపెన్ స్పేస్లో పెద్ద గుడారం లాంటిది వేసేసి మనం చూపిస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఆ స్పేసెస్ క్రియేట్ అయితే ఇది ఒక హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ ఐడియా. ఇది సుమారుగా 200 ఎకరాలలో ఈ గాంధీ సరోవర్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది. వీడియో ప్లీజ్. సౌండ్ తగ్గి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మూసా ఈసా రివర్ వస్తుంది. ఈ రోడ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈస్ట్ వెస్ట్ కారిడార్, సారీ, ఈ బిల్డింగ్స్ అన్ని కూడా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వస్తాయి అండ్ దానికి రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ కూడా జరుగుతుంది. ఇది ఇక్కడ ఇప్పుడున్న ట్రయాంగిల్, ఈ రెండు రివర్స్ కలిసే చోట ఇది కాన్ఫ్లుయెన్స్. ఇది ఈస్ట్ వెస్ట్ కారిడార్ ఎలివేటెడ్ రోడ్ వస్తుంది. నార్సింగి నుంచి వచ్చి ఇది గౌరెల్లి వైపు వెళ్తుంది. అండ్ ఇది గాంధీ గారి చెరకాలాగా తీసుకొని దీన్ని ఒక లండన్ ఐ లాంటిది ఫెరీస్ వీల్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఒక ఆడిటోరియం వస్తుంది. ఏవైనా యాక్టివిటీస్ గాంధీకి సంబంధించిన కానీ మిగతావి జరగడానికి కూడా మనకి ఇందులో అవకాశం ఉంటుంది. ఇది సుమారుగా 100 మీటర్స్ ఉంటుంది. గాంధీ గారి విగ్రహం దానికి ప్రపోర్షనేట్గా సుమారుగా 123 ఫీట్లు ఉంటుంది. సో దాని ప్రకారం ఇది చేయటం జరుగుతుంది. సో ఆల్రెడీ దీని డీటెయిలింగ్ కూడా అయిపోయింది. ప్రతి ఫ్లోర్లో ఏమొస్తుంది, ప్రతి లెవెల్లో ఏమొస్తుంది కూడా తీసుకోవటం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ వస్తే డీకంజెస్టింగ్ హైదరాబాద్. హైదరాబాద్లో మనం హైదరాబాద్ గుండా వెళ్ళాలంటే, లోపల నుండి ఉన్నటువంటి రోడ్లలో వెళ్ళాలంటే ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఆల్టర్నేట్ సో మెనీ రోడ్స్ ఆల్రెడీ మనం ప్లాన్ చేసాం, హెచ్ఎండిఏ నుంచి కానీ జిహెచ్ఎంసి నుంచి కానీ వీటన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మనకు రివర్ వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి ఫ్లో అవుతా ఉంది. వెస్ట్ నుండి ఈస్ట్కి పోతున్నప్పుడు ఎన్ని చోట్లైనా మనము ర్యాంప్స్ తీసుకుంటే లోపలికి వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళు చాలా సులభంగా వెళ్తారు. ఒకవేళ వద్దు ఈ ట్రాఫిక్ని తప్పించాలి అని అనుకుంటే మనం గండిపేట నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఒకవేళ గౌరెల్లి ఆర్ విజయవాడ హైవేకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే మనము 91 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయాలి. ఇటువైపు నుంచి అయితే 69 కిలోమీటర్లు, సుమారుగా 70 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయాలి. కానీ ఒకవేళ గండిపేటలో స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి మనం కారిడార్ ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రపోజ్ చేశామో కేవలం 43 కిలోమీటర్లలో 45 నిమిషాలలో వెళ్ళటానికి వీలవుతుంది. సో ఇది 3 రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఒకటి, మన ట్రావెల్ టైం తగ్గిస్తుంది. రెండోది, మన వెహికల్ ఏదైతే కన్జంప్షన్ చేస్తుందో డీజిల్ ఆర్ పెట్రోల్ అది చాలా తగ్గిపోతుంది, అంటే ఎకనామికల్గా వైబుల్ అవుతుంది. థర్డ్ది వచ్చేసి మనకు హైదరాబాద్ లోపల ఉన్న రోడ్లలో డీకంజెస్ట్ అవుతుంది, అంటే అక్కడ కూడా ప్రయాణం చేసిన వాళ్ళకి కూడా మనం సదుపాయం ఇచ్చినట్లు అవుతుంది. సో ఎకనామికల్గా దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వయబుల్ ప్రాజెక్ట్. సో ఈ కారిడార్లో ఇప్పుడు ఫేజ్ 1లో మనం చేస్తున్నటువంటిది ఈ 2 స్ట్రెచ్లు చేస్తూ ఉన్నాం. ఫస్ట్ ఈ స్ట్రెచ్ ఎడ్ గ్రేడ్లో తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ బుద్వేల్ జంక్షన్ ఒకటి ఇప్పుడు ట్రంపెట్ అవుతుంది. మొన్ననే హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు దానికి ఫౌండేషన్ వేశారు. హెచ్ఎండిఏ నుంచి చేస్తున్నారు. హిమాయత్ సాగర్ దగ్గర
ఇక్కడ చేసి ఇక్కడ నుంచి ఎడ్ గ్రేడ్ 100 feet వైడ్ రోడ్ 30 meter వైడ్ రోడ్ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి నార్సింగి దగ్గర నుంచి కూడా 100 meter. ఇది నార్సింగి దగ్గర నుంచే కాదు, దానికన్నా ముందు గండిపేట వరకు వస్తుంది. ఈ గండిపేట నుంచి అది ఇటువైపు ఈ హైవే ఏదైతే మనకు కనబడుతూ ఉందో ఈ హైవే గోస్ టు వికారాబాద్ అండ్ ఆల్సో బీజాపూర్. సో ఈ హైవేకి కూడా ఇది కలుస్తుంది. అది కూడా ఇప్పుడు వైడనింగ్ అవుతుంది, ఇక్కడ కలుస్తుంది. తర్వాత హైటెక్ సిటీ వెళ్లాల్సిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏదైతే నియోపోలిస్ వస్తూ ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఒక ఆమ్ మనకి శంకర్పల్లి రోడ్డుకు కలుస్తుంది. దానివల్ల నియోపోలిస్ పోవడం కూడా సులభం అవుతుంది. సో కంప్లీట్గా డీకంజెషన్ అండ్ కనెక్టివిటీ దీంట్లో తీసుకున్నటువంటి అదర్ ఆస్పెక్ట్. ఇది phase 1లో ఇక్కడి వరకు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని యొక్క అలైన్మెంట్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. దీని యొక్క డిపిఆర్ కూడా సపరేట్గా రెడీ అవుతుంది. అది నెక్స్ట్ ఒక 1 monthలో రెడీ అవుతుంది. ఆ తర్వాత దీన్ని మనం ఏదైతే ఓఆర్ఆర్ ఉందో ఎక్స్ప్రెస్ వే 8 lane ఎక్స్ప్రెస్ వే దాన్ని ఎలాగైతే మనము టీఓటీ పద్ధతిలో చేశామో దీన్ని కూడా అదే పద్ధతిలో చేయాలని చెప్పేసి ఆలోచించడం జరుగుతూ ఉంది. దానికే మన కుష్మన్ అండ్ విక్ఫీల్డ్ వాళ్ళు కూడా దానికి ఏ రకంగా ఫైనాన్షియల్ మోడలింగ్ చేయాలి కూడా వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. ప్లీజ్ రన్ ద వీడియో. Just it is a representative video. Slow in. This is again 6-lane road, expressway. This connects all these highways. The black one is the at grade and red one is the elevated corridor. Elevated corridor starts from Gandhi Sarovar and Attapur there is one exit, Purana Pool another exit, Salajang Museum another exit, Naya Pool, Chadar Ghat, Musaram Bagh, Nagol and then seamlessly goes to Gaureli. This is the left pavement road and this is the right pavement road. This is the Musi cross section. Purana Pool Bridge, how the exits are going to come. The previous one was at MGBS over the metro rail. This reduces not only the travel time but as I said economically viable for the public at large, and this is how it is going to be. Next. So exactly this decongestion, mobility, all these things are spoken about in this project. And coming to the next very important thing, what is that? As I was telling, the forefathers have given us a great heritage. We have to protect that heritage and we have to take the leeway of that heritage. So heritage tourism, most of us visited Italy, France or any other European country. Whenever we go around the monuments, we go around the heritage structures and we say wow. But when we have the same thing in Hyderabad, why not we improve it? Why not we attract the global people here? Look at that. So these are some of the heritage structures that are there. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి చాలా అమూల్యమైనటువంటి హెరిటేజ్ ఎప్పుడో కుతుబ్ షాహీ టైం నుంచి కట్టినటువంటివి. కుతుబ్ షాహీ టోమ్స్ ఉన్నాయి, మనకి తారామతి బారాదరి ఉంది, మనకి పురాణా పూల్ దగ్గర గవర్నమెంట్ సిటీ కాలేజ్, ఇది బ్రిటిష్ రెసిడెన్సీ అంటారు, ఆల్రెడీ దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. హైకోర్టు ఉంది, మనకి ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ ఉంది, మక్కా మస్జిద్ ఉంది, చార్మినార్ ఉంది. మనము పురాణా పూల్ దగ్గర దిగితే 2 నిమిషాలలో మక్కా మస్జిద్కి వెళ్ళొచ్చు, చార్మినార్ చూడడానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో మొబిలిటీతో పాటు వీటిని కూడా ఇంప్రూవ్ చేయటం స్టార్ట్ అయింది.
ఆల్రెడీ మనము వరల్డ్ మాన్యుమెంట్స్ ఫండ్ ఇండియాతోని ఒక అగ్రిమెంట్ కూడా చేసుకోవటం జరిగింది. ఆల్రెడీ ఒక 5కి వాళ్ళు స్టడీ చేసి మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మిగతావి కూడా ఈ మధ్యనే థ్యాంక్స్ టు ద ఇండస్ట్రీ లీడర్స్, దే హ్యావ్ కమ్ ఫార్వర్డ్, they have done a meeting and they said they will also adapt. We are going with a policy called Adapt a Monument. That policy, I request each one of you please study. That will be available online with the tourism department and also QQSUD, Kuli Qutub Shah Urban Development Authority. So not only these, but wherever we have any of the heritage structure, that will be definitely be taken up for development. So not only this, but what else can be done? We can also, Hyderabad is known for the secular city. So just we have identified some of the important relevance along the Musi. Musi పక్కన ఉన్నటువంటి పురాతనమైనటువంటి ఒక కట్టడం కూడా చూడడం జరిగింది. ఇది మంచిరేవులలో ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది, వీరభద్రస్వామి టెంపుల్ అని. ఇది సుమారుగా 800 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన టెంపుల్. ఈ టెంపుల్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, మూసి పక్కనే ఉంటుంది. సో దీన్ని కూడా ఒక సెక్యులర్ ప్లేస్ లాగా అందరికీ, అంటే టెంపుల్ డెవలప్ చేయటం. మనకు మక్కా మస్జిద్ ఉంది, అక్కడ మళ్ళీ మనకు రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్లో భాగంగా ఒక మాస్క్ కూడా మస్జిద్ తీసుకురావటం. తర్వాత ఇక్కడ గురుద్వారా, మనకి గౌలిగూడ ఆ ప్రాంతంలో చాలామంది మనకి గురుద్వారా వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారు, సిక్స్ ఉన్నారు, కమ్యూనిటీ ఉంది, అది టేకప్ చేయటం. నాగోల్ ఒక చర్చ్. సో సెక్యులర్ కనెక్ట్ కూడా, అంటే మూసీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ a river, but the river that connects the heritage, culture, tourism and also the secular things. So these are the plans already in place. In phase 2 we will also be taking up all these three. In the phase 1, because this development already started, we are trying to integrate this into the development process. So these will also be simultaneously be taken up. So sir, this also I request Honorable Chief Minister to consider. Let us go with the secular model of the city, sir. So this is how the entire planning happened. The DPR is ready. The DPR, many of the people, master planning is happened, and the DPR, some of the misconceptions are there. The DPR is not there, the DPR is there. This is the first consultation that is happening. And this will also be available online next week. We are doing the final vetting into this, and we will place it for the feedback, suggestions. So this is where exactly we are talking about. Every great river transformation was built on collective will. The collective will is very, very important. Please get into that. And I request all of you to come join us in turning this vision into reality. ఈ విజన్ని రియాలిటీకి తీసుకెళ్లడానికి మీరందరూ మాతో కలిసి పనిచేయాలని చెప్పేసి ప్రత్యేకంగా కోరుతా ఉన్నాం. సో యాజ్ ఐ వాస్ మెన్షనింగ్, అందరూ దయచేసి మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్, సజెషన్స్, ఇప్పుడు మా ఆలోచన ఏముంది అనే దాంట్లో డిపిఆర్ని ఫర్మ్ అప్ చేస్తూ ఉన్నాం. దాంట్లో తప్పకుండా మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ని, సూచనల్ని తీసుకొని దాంట్లో తప్పకుండా మేము ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ద వెబ్సైట్. ఈ క్యూఆర్ కోడ్ కూడా చేయొచ్చు. ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు సజెషన్స్ అండ్ మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ లిజనింగ్ టు మీ పేషెంట్లీ. And I tried my level best to put forth what exactly this project is about, what exactly the government is thinking of, the collective will, what I was telling. The collective will is already there in the government. I request all of you to join that collective will. Thank you so much. Now in another 1-2 minutes, Honorable Chief Minister will give his views, thoughts,
and address the August gathering. Thank you very much. Check. Can we put the podium mic on?